press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in last video we discussed about C3 pathway, what is called as dark reaction. So in today's class we will discuss the difference between dark reaction and the light reaction. First we discuss about the difference between light reaction. Light reaction is also called as photochemical reaction. Then dark reaction. Dark reaction is also called as biochemical reaction. Dark reaction or biochemical reaction. So light reaction. In light reaction, what happens in light reaction? Light reaction occurs during daytime and it uptake or utilize light as a source of energy, and whereas dark reaction occurs during both night and daytime, both day and night time. But dark reaction is independent of light. So dark reaction is independent of light, means it does not utilize the light. Then light reaction, site of light reaction. So the site of light reaction is thylakoid membrane. So the thylakoid membrane is the site of light reaction, whereas the site of dark reaction, is stroma of chloroplast, because stroma contains all the necessary enzyme required for dark reaction. Next difference, the ATP, energy rich molecule ATP, and NADP H plus or NADP H2 are produced, whereas the dark reaction, in dark reaction ATP and NADP H plus or H2 is consumed or utilized. ATP NADP H2 ಏನು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆತಲ್ಲ, ATP ನ ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ATP ನ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, NADP H+, ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ here electron
electron transfer occurs in cyclic and non-cyclic manner. So here electron transfer occurs as cyclic and non-cyclic manner, and whereas here electron transfer does not occur. Electron transfer does not occur. So ಇಲ್ಲಿ electron transfer ಆಗುತ್ತೆ cyclic ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮಿ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಇಂದ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ATP ಮತ್ತು NADP H+ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ATP ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ATP is utilized for the dark reaction. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. Here electron excitation occurs during light reaction. Electron excitation does not occur during light reaction. So electron excitation occurs here. Electron excitation does not occurs. Then finally last difference, in light reaction both photosystem first and second are involved. Here both photosystem first and second are involved, but in dark reaction there is no such involvement of PS first and PS second. There is no such involvement of PS first and PS second. So we will do difference only add more. So from studying the light reaction and dark reaction, we can came to note that the formation of glucose take place by utilization of light energy and by consuming carbon dioxide and water in presence of sunlight by the chlorophyll pigments inside the chloroplast ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. The concept we called as photorespiration. So what is this photorespiration? Means
See, photorespiration is defined as the green cells undergo respiration. The green cells undergo respiration in presence of light, or during daytime or daytime. Actually, in daytime, the green cells, that is chloroplast containing cells, what we call as mesophyll cells, they perform the process of photosynthesis. Okay, but the green cells during daytime or in presence of light, they are undergoing the process of respiration. They undergo respiration in presence of light or during daytime, and there is result in evolution of carbon dioxide. So, as a result, what happens? The carbon dioxide is released. So, during photosynthesis, oxygen should be released. Okay, so here they does not perform the process of photosynthesis. The green cells stop the process of photosynthesis and they are perform the process of respiration, and that is called as photorespiration. Photo means light. During presence of light, that is during daytime, the green cells, if they undergo respiration and there is evolution or release of carbon dioxide take place, then it is called as photorespiration. ಈ definition ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, important. So, actually the C3 plants, they perform the process of photorespiration. Our plants of photorespiration madutte. C3 plants, they perform the process of photorespiration. C3 plants alli Kelvin cycle ನಡೆಯುತ್ತೆ, dark reaction ನಡೆಯುತ್ತೆ. So, ಈ C3 plants ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? photorespiration ಮಾಡ್ತವೆ. C3 plants ಅಂತಂದ್ರೆ why it is called as C3 plants? Because during dark reaction, first stable compound formed is 3-phosphoglyceric acid. So, dark reaction ಅಲ್ಲಿ first stable compound ಯಾವ್ದು formation ಆಗಿದೆ? 3-phosphoglyceric acid formation ಆಗಿದೆ, or glycerate formation ಆಗಿದೆ, which is 3 carbon containing compound, 3 carbon atoms containing compound ಆಯಿತು. So, it is called as C3 plants. ಯಾವ plants ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 95% ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ. 95 to 97% C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇರಲಿ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋದಂತೆ. ಸೊ, ಈ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋಟೋರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಫೋಟೋರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ಇನ್ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ there is large amount of oxygen is evolved. C3 plants ಅಲ್ಲಿ daytime there is
large amount of oxygen. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾರ್ಜ್ amount of oxygen, what happens? The enzyme rubisco, it stop binding CO2. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ರುಬಿಸ್ಕೋಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎರಡು ಅಫಿನಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಬೈಂಡ್ ಆಗುವಂಥ ಅಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರುಬಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರುಬಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ರುಬಿ ಬೈಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರುಬಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ it stop binding with carbon dioxide. Then what happens, Ruby oxygenase bind to oxygen, means it bind to oxygen and it fix oxygen with RUBP, means ribulose biphosphate. ಈಗ ನೋಡಿ, RUBP plus O2 enzyme ribulose bisphosphate oxygenase binds oxygen to RUBP, ribulose biphosphate ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್, 3-phosphoglyceric acid, one molecule of 3-phosphoglyceric acid plus one molecule of phosphoglycolate. So one molecule of 3-phosphoglyceric acid na formation ಮಾಡುತ್ತೆ and another molecule of one molecule of phosphoglycolate formation ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 molecule of phosphoglycolate ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಏಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ 3-phosphoglyceric acid. Then C3 plants in daytime there is large amount of oxygen. Daytime ಅಲ್ಲಿ large amount of oxygen ಇರುತ್ತೆ. Due to large amount of oxygen, the enzyme rubisco it stop binding to carbon dioxide and it switch on to binding with oxygen. So Ruby oxygenase bind to oxygen and it fix oxygen with RUBP to form 3-phosphoglyceric acid, one molecule and another molecule of phosphoglycolate. It stop the process of Kelvin cycle or dark reaction due to high concentration of oxygen. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ RuBP ribulose biphosphate binds with oxygen by the activity of ruby oxygenase. ruby oxygenase ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ RuBPಗೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೋ ತ್ರೀ ಫಾಸ್ಫೋ ಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫೋ glycolate formation आते हैं. And this glycolate is phosphoglycolate is unstable, stability kadme, it is unstable and it is converted into what, glycolate in chloroplast. ಸೊ ಅದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್. Glycolate is dangerous for the cell, for the chloroplast and for the cell. So in peroxisome the glycolate is converted into glycine. ಸೊ ಅದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ನ ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏನೇ ಡೇಂಜರಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಏನಾಗಿ, ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು mitochondria and where the glycine is converted into serine plus CO2, means there is release of carbon dioxide and it is totally in waste process. It is totally and waste process. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ribulose biphosphate binds with oxygen when oxygen concentration is increased in the green cells or in chloroplast. Then rubisco carboxylase converted into ruby oxygenase and it binds oxygen with RuBP to form one molecule of 3-phosphoglyceric acid and another molecule of phosphoglycolate. Actually 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid formation ಆಗಬೇಕಾಯಿತು, ಆರ್ ಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಿ 1 molecule of phosphoglyceric acid ಆಗುತ್ತೆ, another molecule of phosphoglycolate formation ಆಗುತ್ತೆ. And this phosphoglycolate is unstable. So in chloroplast it is converted into glycolate and that glycolate is converted into glycine in peroxisome and that glycine is converted into serine plus carbon dioxide in mitochondria and it is totally an waste process. Here means in photorespiration is a waste process or waste phenomena. Why it is waste? Because here neither ATP is produced or glucose is formed. Instead of that, but this process utilize ATP and release carbon dioxide. So it is a waste process. So there is no large amount of glucose production taken place in C3
ಪಾತ್ವೇ ಆರ್ C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರುಬಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ RuBP ಜೊತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. Okay, C4 pathway. See, to escape from photorespiration, that is wasteful process, the C3 plants are evolved some C3 plants are evolved into C4 plants to escape from photorespiration. So photorespiration ಇಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಬಂತು, ಅದೇ ಥರ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ perform C4 pathway. Instead of C3 pathway, they perform what? C4 pathway. So C4 plants perform C4 pathway and fix large amount of glucose and fix large amount of carbon dioxide CO2 into glucose. So ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಸ್ the water. ಸೊ ಅದು ವಾಟರ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ವಾಟರ್ನ. ಅದು C4 ಪಾತ್ವೆ, C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ರೀಜನ್ಸ್, ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಮೇಜ್, sorghum, then amaranthus ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಮರಾಂಥಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಅಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 3 to 5% ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ವೈ ದೇ ಆರ್ C4? ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ C3 ಪಾತ್ವೇ. C3 ಪಾತ್ವೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Here, this C4 pathway was first identified by scientist Hutch and Saw. So it is also called as Hutch and Saw pathway. Hutch and Saw pathway. See the C4 plants involved in C3 pathway. So the C4 plants, they show C4 plants, they show Cran's anatomy. They show Cran's anatomy. Means the leaves are, the leaves are dimorphic. The leaves are dimorphic, means they exhibit two types of chloroplast. So bundle sheath cells, bundle sheath cells add larger chloroplast bundle sheath cells add larger chloroplast without grana or thylakoids. ಅಲ್ಲಿ thylakoids ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? thylakoids ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆಗಲೇಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್. ಲೀಫಿನ ಅನಾಟಮಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಡ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಶೀಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಕ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಡುವೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ with grana but without ರುಬಿಸ್ಕೋ. ಆದರೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರುಬಿಸ್ಕೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ, ಬಟ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ cells contains or consists ರುಬಿಸ್ಕೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರಾನ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾನ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಆಕ್ಸಿಜನೈಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗ್ರಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾನ ಇರುತ್ತೆ, ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರಾನದಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರುಬಿಸ್ಕೋ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಫಾಸ್ಫೋಯಿನಾಲ್ ಪೈರವೇಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ mesophil chloroplast consists what? The enzyme phosphoenol pyruvate carboxylase. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ PEP ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ PEP ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ PEP ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟಿರಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, C4 plants they show ಕ್ರಾನ್ಸ್ anatomy, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಕ್. ಅಂದರೆ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್, ದೇ ಆ್ಯಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಗ್ರಾನ, ಬಟ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ contains or consists rubisco. And whereas mesophyll cells, they contains normal chloroplast with grana but without rubisco. Instead of rubisco, mesophyll chloroplast consists phosphoenol pyruvate carboxylase enzyme. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನಾಳೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಕಲ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾನ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾನ ಇಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾತ್ವೇ ಇಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ C3 pathway. So it is the adaptation made by some plants. C3 plants ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ C3 ಪಾತ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.